the best way to prepare for a future pandemic is to adequately invest in the current challenges, okay, that we have. I mean, the current challenges that we have in Africa are, example, the syndemics. The syndemics are the endemic diseases that we have, the HIVs, the TB, the malaria. Then you have the rising tidal wave of non-communicable diseases. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais partager avec vous une actualité qui n'a malheureusement pas été relayée dans les réseaux sociaux. En fait, un Africain est nommé pour la première fois dans une des plus prestigieuses institutions internationales de santé publique. Il s'agit de la PEPFAR. La PEPFAR, en anglais, c'est President's Emergency Plan for AIDS Response, donc le plan d'urgence du président des États-Unis d'Amérique pour la lutte contre le sida. C'est une agence internationale qui lutte contre le sida dans plusieurs pays du monde entier, notamment en Afrique et ici au Cameroun. Et alors, pour la première fois, un Camerounais, un Africain, a été nommé à la tête comme coordonnateur de cette agence-là. Et il s'agit du docteur John Kengasong, qui est originaire justement du Cameroun, dans la région du sud-ouest. Et c'est très intéressant d'apprendre ça. Dr John Kengasong a travaillé par le passé en 2017 au niveau du CDC, Center for Disease Control, dans la zone Afrique. Il a été coordinateur de cette agence-là. Il a également travaillé dans plusieurs autres agences internationales de santé publique. Et il a eu sa licence à l'université de Yaoundé 1. Il a eu son master et son PhD dans l'université de Bruxelles en Belgique. Et c'est très intéressant d'apprendre ça, qu'un Camerounais est nommé dans une institution de santé publique, et ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce que cela vous suggère, qu'est-ce que cela vous suscite? Si vous avez des commentaires, je vous invite à les écrire en commentaire. Et également, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne, parce qu'ici nous parlons de santé publique, nous parlons d'actualité sanitaire, de plusieurs thématiques de santé publique. Donc si vous êtes étudiant, si vous êtes professionnel de santé publique, ça sera très intéressant pour vous de vous abonner sur cette chaîne pour ne pas manquer chaque fois qu'on publie une vidéo. Alors, sentez-vous bien. The best way to prepare for a future pandemic is to adequately invest in the current challenges, okay, that we have. I mean, the current challenges that we have in Africa are, example, the syndemics. The syndemics are the endemic diseases that we have, the HIVs, the TB, the malaria. Then you have the rising tidal wave of non-communicable diseases. And then, of course, the emerging and re-emerging infections, like the resistance, antimicrobial resistance, the Ebola that comes out, the current pandemic there. So those are 3 pockets of things that we look at. If you look at those 3 pockets of things that are called syndemics, at the center of that, there are some core things that must be looked at and look at very deliberately. I mean, first of all, is the institutions. Do we have strong institutions? We don't talk of a resilient system without starting with a strong institution. Strong public health institutions are critical to building resilience. A call to action to the leadership of the continent that they have to see building back better, bolder, and bigger in the spirit of the new public health order that we are preaching. A new public health order that speaks to all those elements in Africa. But very importantly is the financing, the domestic financing of that. Africa is a resource-limited setting, but if we are creative and innovative, we can raise financing on the continent, and so that it becomes predictable in the way we can use it to quickly respond to I mean, everything we have discussed here, whether local manufacturing, workforce development, requires financing. And we as a continent cannot continue to rely exclusively on funding. Exclusively meaning that in the most part of it, relying on external funding to support our resilient health system. We have to find innovative ways to generate domestic financing to support those resilient health systems on the continent.